নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি PG এণ্ট্ৰেন্সৰ চিলেবাছ আৰু NTA আণ্ডাৰ যি এণ্ট্ৰেন্স হ'ব PGৰ তাৰ চিলেবাছ। গতিকে বলক পলম নকৰি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। MA এণ্ট্ৰেন্স আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হিষ্ট্ৰী চিলেবাছ, হিষ্ট্ৰী অফ ইণ্ডিয়া পাৰ্ট 1, ৰিকনষ্ট্ৰাক্টিং এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী, Number 2, Prehistory Hunter-Gatherers. Number 3, The Advent of Food Production. Number 4, The Harappan Civilization. Number 5, Cultures in Transition. Social Formations and Cultural Patterns of the Ancient World. Number 1, Evolutions of Humankind. Number 2, Bronze Age Civilization, Economy, Social Stratification, State Structure, Religion. Number 3, Nomadic Group in Central and West Asia. Number 4, Slave Society in Ancient Greece. Number 5, Police in Ancient Greece. History of India 2, এখন History of India 2 বুকখনো লাগিব। Number 1 হৈছে Economy and Society Unit 2 লাগিব। Number 2, Changing Political Formation. Number 3, Towards Early Medieval India. Number 4, Religion, Philosophy and Society. And number 5, Cultural Development. Social Formation and Cultural Pattern of the Medieval World. Number 1, Unit number 1, Roman Public 1. Unit number 2, Roman Public 2. Unit number 3, Economic Development in Europe from the 7th to the 14th centuries. Number 4, Religion and Culture in Medieval Europe. Number 5, Societies in Cultural Islamic Lands. History of India Part 3. Number 1, Studying Early Medieval India. Number 2, Political Structure. Number 3, Agrarian Structure and Social Change. Number 4, Trade and Commerce. Number 5, Religious and Cultural Development. Rise of the Modern West 1 এখন বুকৰ পৰা আহিব। ফাৰ্ষ্ট ইউনিটটো হৈছে Transition from Feudalisms to Capitalisms. Number 2 unit, Geographical Explorations and Early Colonial Expansion. Number 3, Renaissance. Number 4 unit, Reformations in the 16th century, Origins and Impact. Number 5, Economic Development of the 16th century. History of India Part 4. Number 1, Sources. Number 2 unit, Polity. Number 3, Society and Economy. Number 4, Regional Polities. Number 5, Religion and Culture. Rise of the Modern West 2. Number 1, Europe in the 17th century. Number 2, the English Revolution. Number 3, European Economy. Number 4, Polities in the 18th century. Number 5, Prelude to the Industrial Revolution. History of India Part 5. Number 1, Sources and Historiography. Number 2, Establishment of Mughal ruler. Number 3, Consolidations of Mughal rule under Akbar. Number 4, Expansion and Integration. Number 5, Rural Society and Economy. History of India 6. Number 1, Political, Cultural and Jahangir and Shah Jahan. Number 2, Mughal Empire under Aurangzeb. Number 3, Pattern of Religional Politics. Number 4, Trade and Commerce. Number 5, 18th century India. History of Modern Europe. Number 1, the French Revolutions and its European repercussions. Number 2, Extortations and Revolution. Number 3, Capitalist Industrialization. Number 4, Social and Economic Transformation. Number 5, Varieties of Nationalism and Remaking of State in the 19th century and 20th centuries. History of India Part number 7. Number 1, Expansion and Consolidations, Colonial Power. Number 2, Colonial State and Ideology. Number 3, Rural Economy and Society. Number 4, Trade and Industry. Number 5, Popular Resistance. History of India Part 8. Number 1, Cultural Changes and Socio-Religious Reform Movements. Number 2, Nationalisms.
Number 3. Gandhi nationalisms after 1919, ideas and movement. Number 4. Nationalisms and social groups. Number 5. Communalisms and partitions. History of modern Europe 2. Number 1. Liberal democracy, working class movement and socialisms in the 19th and 20th centuries. Number 2. Crisis of feudalisms in Russia and experiment in socialisms. Number 3. Imperialisms were and crisis 1880 1919. Number 4. The post-1919 world order. Number 5. Culture and intellectual development since circa 1850. History of Assam up to 1228. History of Assam 1228 to 1826. History of Assam 1826 to 1947 and Assam after independence. History of India from earliest time up to 1206. History of India 1206 to 1757. History of India from 1757 to 1947 and social and economic history of Assam. Historical tourism in Northeast India and oral cultural and oral history. Ancient history, medieval history আৰু modern history authors আৰু booksৰ ওপৰত চাই যাব আৰু হিষ্ট্ৰিগ্ৰাফি ওপৰত অলপ চাই যাব আৰু এনটি যোনটো চিলেবাছ হয় সেইটো ইয়াৰ সৈতে এক্সেক্ট সেম হয় খালি তাত আপোনাৰ অসম হিষ্ট্ৰিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন নাহে অসম হিষ্ট্ৰি পাৰ্টটো নাচালে হ'ল বাকি সকলোখিনি একেই থাকিব গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ চিলেবাছ ফ'ল' কৰিলে ভালেই হ'ব আপোনালোকে ভালকৈ চিলেবাছখিনি ফ'ল' কৰি গ'লে হ'ল বেলেগ একো ইমান চাব নালাগে ভালকৈ চিলেবাছখিনি চাবা আৰু ধুনীয়াকৈ এক্সাম দিবা আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব যাতে আমি আপলোড কৰা সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পায় ধন্যবাদ